ఫ్రెండ్స్, మీరు నా ఛానల్‌లో అన్ని వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే దెన్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ కొట్టి ఆల్ చేయండి. Hey guys, welcome back to the channel. This is Ponugupati. I hope you all are doing great. So friends, I'm back again with another video. So ఈ వీడియోలో let's unbox my new cycle. So guys, recently I bought a new bicycle. సో ఇప్పుడు అది అన్బాక్స్ చేద్దాం. అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఇన్స్టలేషన్ కూడా చూపిస్తాను. యాక్చువల్లీ గైస్, నేను సైక్లింగ్ చేసి మోర్ దెన్ 10 years అయింది. మేబీ 11 or 12 years అయ్యి ఉండొచ్చు. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నా దగ్గర ఒక హీరో సైకిల్ ఉండేది. సో అది మాత్రం అప్పుడు రెగ్యులర్గా చాలా ఇంట్రెస్ట్తో చేసేవాడిని. బట్ ఇట్స్ బీన్ 12 years అండ్ యాజ్ యూ నో నౌ ఐఎమ్ అ వెరీ keen traveler and biker. So I prefer to travel on my bike. I just love riding bikes and also cars. So cycling అనేది చాలా ఇయర్స్ బ్యాకే స్టాప్ చేశాను. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు సైక్లింగ్. ద మెయిన్ రీజన్ బీయింగ్ ఫిట్నెస్ అండ్ ఆల్సో కొంచెం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలి. ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ ఫర్ యువర్ బాడీ. సో దట్స్ ద రీజన్ అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో షో యూ ద బైక్ కంప్లీట్లీ. But first let's finish the unboxing and assembly process. So let's get started. So guys, now let's start the unboxing. As you can see, ఇది బాక్స్ అన్నమాట. సో ఇలాంటి బాక్స్లో డెలివర్ అవుతుంది. అండ్ మోస్ట్లీ అన్ని సైకిల్స్ ఇలాంటి బాక్స్లోనే పంపిస్తారనమాట. అండ్ 50 to 60% వరకు అసెంబుల్ అయి ఉంటుంది బాక్స్ లోపల. సో దట్ బయటికి తీసుకున్నప్పుడు మీరే ఈజీగా రిమైనింగ్ది ఇంట్లో అసెంబుల్ చేసుకోవచ్చు. సో నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ ది అన్బాక్సింగ్. ఫస్ట్ అయితే బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూద్దాము ఏమేమి ఉన్నాయో. సో ప్యాకేజింగ్ అయితే బాగుంది. లోపల ఓపెన్ చేసినాక తెలుస్తుంది ఎలా ఉందో. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ బాక్స్ లోపల ఇట్లుందనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద సైకిల్. ఫస్ట్ లోపల ఏమేమి ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాం. ఇట్లా సెమీ అసెంబుల్డ్ ఫామ్లో అయితే పంపించారు. సో ఇంకో బాక్స్ ఏదో ఉంది. ఐ థింక్ ఇది యాక్సెసరీ బాక్స్. సో దీని లోపల చూడొచ్చు. దీంతో వచ్చే యాక్సెసరీస్ అన్ని బాక్స్లో పెట్టారు. సో అవన్నీ 1 by 1 ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏమో ఇది బాటిల్ అండ్ బాటిల్ కేజ్. సో దట్స్ ద బాటిల్ అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద సీట్. సో ఇది సీట్ అనమాట. అండ్ ఇంకా మీరు చూడొచ్చు బాక్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయో. పెడల్స్ ఉన్నాయి. పెడల్స్, సీట్ పోస్ట్ ఉంది. సమ్ హోల్డర్ ఏదో ఉంది. అండ్ ఇది రిఫ్లెక్టర్ అనమాట. ఒక యాలన్ కీ ఉంది. యాజ్ యూ కెన్ సీ యాలన్ కీ అండ్ ఒక మల్టీ టూల్. సో ఈ టూల్స్ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేశారు సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ అసెంబుల్ ఇట్ అట్ హోమ్. అండ్ సమ్ ఏదో కార్డ్ అండ్ వారంటీ కార్డ్ అండ్ యూజర్ మాన్యువల్ ఉంది. సో ఇదన్నమాట బాక్స్లో ఇవన్నీ వచ్చాయి. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సైకిల్ అయితే మీరు చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు దీన్ని బయటికి తీద్దాము. తీసి అసెంబుల్ ఎట్లా చేయాలో చేద్దాం. యాక్చువల్లీ ఇది ఫస్ట్ టైం అనమాట. నాకు అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. సైకిల్ అసెంబుల్ ఎట్లా చేయాలో అంత ఐడియా లేదు. యూట్యూబ్లో అయితే కొన్ని వీడియోస్ చూశాను. సో ట్రై చేద్దాం. తీసాక అర్థమవుతుంది ఎట్లా ఉంటుందో. సో లెట్స్ టేక్ దిస్ అవుట్. వెయిట్ అయితే బాగానే ఉంది, హెవీగా ఉంది. ఓకే, guys, as you can see,
This is the bike. So first అయితే ఇది స్టాండ్ ఏమన్నా ఉంటుందా? సరే బైక్ని అయితే ఇట్లా కింద పెడుతున్నా ఇప్పుడు. సో ఇట్లా ఇంతవరకు అయితే అసెంబుల్ అయ్యి వచ్చింది. స్టాండ్, డిస్క్ బ్రేక్స్, చైన్ సెట్, సస్పెన్షన్ ఫోక్ ఇవన్నీ అయితే ఫిట్ చేసి వస్తాయి. మనం ఓన్లీ హ్యాండిల్ బార్, సీట్, ఇంకా మిగిలిన చిన్న యాక్సెసరీస్ ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా ఫిట్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్ టు అసెంబుల్ దిస్. చూద్దాం ఎట్లుంటుందో. సో గైస్ ఇప్పుడు అసెంబ్లీ ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము. ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ జిప్ టైస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇట్లా జిప్ టైస్తో అయితే ఇవన్నీ నీట్గా సెక్యూర్ చేసి పెట్టారు. సో లెట్స్ ట్రై టు కట్ దీస్ ఫస్ట్. దాని తర్వాత టైం పడుతుంది అసెంబుల్ అవ్వడానికి. చూద్దాం ఎట్లా అవుతుందో ఏంటో. సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఈ జిప్ టైస్ అన్నీ కట్ చేసేసిన తర్వాత ఎలా అసెంబుల్ చేయాలనేది ప్లాన్ చేసి అసెంబ్లీ కంప్లీట్ అయ్యాక మీకు ఎలా ఉంటుందో సైకిల్ చూపిస్తాను. So guys, finally installation complete అయింది. As you can see, this is how the bike looks after assembly. సో అనుకున్నంత ఈజీగా అయితే లేదు, కొంచెం కష్టపడాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ టైం నేను ఇట్లా సైకిల్ అసెంబుల్ చేయడము. సో ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి కొంచెం టైం పట్టింది. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద బైక్ లుక్స్. సో ఈ సైకిల్ అనేది లీడర్ సైకిల్స్ అని ఒక ఇండియన్ కంపెనీయే, వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారనమాట. సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మేడ్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ మోడల్ నేమ్ ఏమో లీడర్ అల్టిమా 26T. 26T అంటే 26 inch వీల్స్ వస్తాయి. సో అందుకే 26T అని పెట్టారు. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్.
సో గైస్ చూశారు కదా, ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ దిస్ వీడియో. కామెంట్స్లో చెప్పండి ఎలా ఉందో కొత్త బైక్. అండ్ ఒకవేళ మీకు సైకిల్ వీడియోస్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను ఫ్యూచర్లో కూడా కొన్ని సైకిల్ వ్లాగ్స్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను రిగార్డింగ్ మై సైకిల్. సో ప్లీజ్ subscribe to the channel and hit the bell icon so that you don't miss out on any future videos. అండ్ తర్వాత నా రెగ్యులర్ ట్రావెల్ వీడియోస్ అండ్ బైక్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ కూడా వస్తాయి. యాక్చువల్లీ నేను కొంచెం బిజీగా ఉంటున్నాను, అందుకే ఒక గ్యాప్ తర్వాత అప్లోడ్ చేశాను వీడియో. సో స్టే ట్యూన్ టు ద ఛానల్, న్యూ వీడియోస్ ఆర్ కమింగ్ అప్. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో, అండ్ కామెంట్స్లో చెప్పండి ఎలా ఉందో. So that's it for this video guys. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. Until then, this is Stephen Ponugupati signing off. Take care, ride safe, and bye bye.